En ik weet, de wapenwedloop is het levenswerk van knappe koppen die je moet stoppen in hun vaart. Het is nog niet te laat. Welkom dat jullie hier zijn op ons vredesfestijn. We spreken ons uit namens links en rechts tegen de achterlijke investeringen van de NAVO in de wapenindustrie en hun achterlijke oorlogshitserij en propaganda. We staan hier met een kleine groep, maar laten we hopen dat die in de loop van de tijd zich uit gaat breiden. We zijn in ieder geval heel positief gisteren in het NOS-journaal gekomen, dus dat is in ieder geval super. En ook super dat jullie er zijn. We gaan er een mooie dag van maken. Als eerste spreekster hebben we hoe doen we het programma? We zijn natuurlijk iets uitgelopen door omstandigheden. Ook omdat we met zo weinig zijn, dachten we wachten even tot er wat meer mensen zijn. Dus ik weet niet of ik nu het programma gewoon moet doen volgens de... Ja? Oké. We beginnen met Marcel Brachthuizen nog een keer. Hij is van de oudgediende groep NL. Marcel, kan jij nog een keer spreken? Een welkomstwoord? Ik had je vandaag ook ingeroosterd. Hij is een van de mede-organisatoren van deze Vredesdemo. Dank jullie wel. Goedemiddag allemaal. Blij dat er toch nog wat mensen vandaag gekomen zijn weer. Mensen, er staat ons een hoop narigheid te wachten dankzij deze fijne demissionaire regering. Oktober gaat het Central Bank Digital Currency van start. Dat willen ze uitrollen tot februari volgend jaar. Volgend jaar februari moet de digital currency compleet rond zijn. Dat betekent dat u alleen nog maar digitaal kunt betalen. Betekent dat de overheid controle heeft over uw uitgaven. Als u niet voldoet aan hun eisen en wensen, heeft u helemaal niks meer. Dan gaat de kraan dicht. Deze demissionaire regering spendeert miljarden op jaarbasis aan allerlei onzinnigheid. Oorlogsvoering, wapenindustrie, Big Pharma. In plaats van dat ze dat terugstoppen in de Nederlandse bevolking, de armoede bestrijden, de werkeloosheid, de mensen die zonder huis zitten. Dat doen ze allemaal niet. Het gaat om een globalistisch plan. Het globalistische agenda 2030. Dat is wat onze demissionaire regering op dit moment uitvoert. Deze regering is er niet meer voor de landgenoten. Deze regering is er voor een stelletje rijke globalistische idioten. Alsjeblieft, spreek met mensen om je heen, uit je buurt, uit je omgeving. Maak ze ook wakker. Laat ze weten hoe het ervoor staat in ons land. We gaan de afgrond in. Dat is waarom wij samen met Volkeren voor Vrede en Nederland in Opstand deze demonstratie hadden georganiseerd. Om een tegengeluid te laten horen. Een tegengeluid naar meneer Rutte, meneer Brekelmans, meneer Schoof en al dat andere tuig wat zich regeringsleiders durft te noemen. Het zijn geen leiders. En regeren, dat kunnen ze al helemaal niet. Hadden ze geregeerd, hadden ze aan uw belang gedacht. Als Nederlander. Dat doen ze dus niet. Deze regering is erop uit om ons allemaal te knechten en te slaven. Deze regering denkt alleen maar aan een heel groot globalistisch plan. Ze sponsoren een oorlog in de Oekraïne, die nota bene door de NATO zelf is uitgelokt. Ze sponsoren oorlogen elders in de wereld. Oorlogen waar niemand achter kan staan. Er zijn alleen maar slachtoffers in oorlog. Uw kinderen dienen niet als kanonnenvoer weggestuurd te worden. Uw kinderen dienen vrij op te groeien in een land wat nog een beetje democratisch is.
De democratie in dit land is momenteel ver te zoeken. Beseft u dat? Wij moeten met z'n allen een blok gaan vormen. Wij moeten mensen om ons heen wakker maken. Mensen bewust maken. Doen wij dat niet, dan zijn wij over 2 jaar opgesloten in een digitale gevangenis. En wie daartegen in verzet komt, wordt opgepakt en opgesloten. Dat zijn de keiharde feiten. Wie dat niet wil inzien, helaas, die slaapt. Deze regering, demissionaire regering, drukt op dit moment allerlei wetgevingen door, die helemaal geen wetgevingen zijn, omdat ze nooit bekrachtigd zijn. Beseft u ook dat? Daar laat ik het even bij. Ik wens u allen een fijne dag. Dankjewel Marcel, mooi gesproken. Ik wou nog even een kleine, nog een reden geven waar ik heel verdrietig om ben en waarom er zo weinig mensen zijn. Dat is deels, onze doelstelling is om mensen van verschillende politieke voorkeuren, links, rechts en verschillende opleidingsniveaus, laag opgeleid, streetwise, boer, politicus, ondernemer, bezorgde burger, om die allemaal bij elkaar te krijgen en hun stem te laten verheffen tegen de NAVO-top. Dit schijnt heel moeilijk te zijn. Sommige mensen kunnen helaas de meningsverschillen niet naast zich neerleggen. En ik hoop dat dat in de toekomst gaat veranderen. Want alleen maar samen, of je nou overal hetzelfde over denkt, is niet van belang. We denken over één ding hetzelfde en alleen samen kunnen we hier tegen vechten. Dus we hebben vandaag ook Gideon van Meijeren op het programma staan. Waardoor helaas een aantal mensen met een linkse politieke voorkeur hebben afgezegd. Waar ben ik echt heel verdrietig om. Ik ben links-libertariër. Ja, ik ook. Ik stemde ook links. Maar Gideon van Meijeren is voor mij welkom. Terwijl ik van origine links ben. Dus die politieke voorkeuren zouden we eigenlijk opzij moeten zetten om samen één vuist te maken tegen de NAVO. Want anders gaan we het niet redden in Nederland. Als we allemaal zo verdeeld blijven over allemaal kleine dingetjes, dan gaan we het niet redden. Dan zitten we inderdaad, zoals Marcel al zei, zijn we straks slaven van een aantal machthebbers die flink geld verdienen met ons belastinggeld. Dat even. Dus ik hoop dat het in de toekomst anders is en dat iedereen zijn persoonlijke kleine dingetjes naast zich neer kan leggen, zodat we samen één vuist kunnen maken. Dank jullie wel. Dan is nu Sjoerd de Groot, een van onze medisch organisatoren die jullie hier alsjeblieft die gaat spreken. Nee, klopt. Ja, verdeel en heers wordt wel makkelijker als we er zelf aan gaan meewerken. En dat is precies wat er is gebeurd. Dat is de grote tragedie. Het zou kunnen dat ik zo meteen een klein beetje de draad kwijtraak midden in mijn verhaal. Dat komt omdat ik de laatste tijd minder goed slaap, omdat ik een klein mannetje thuis heb. Dank jullie wel. Ja, we zijn inderdaad met minder dan we hadden gehoopt, maar laten we dat maar niet al te veel benadrukken, want ik denk dat we ons beter kunnen focussen op wat we wel goed doen. Dat is de enige manier hoe je beter wordt, door te focussen op wat je goed doet. En het is goed dat we hier zijn en dat we ons niet hebben laten wegjagen door de propaganda. Dat als je tegen de oorlog bent, als je tegen het oorlogsnarratief bent, dat je dan voorstander van een andere kant zou zijn. Dat krijgen we te horen. Dat je pro-Russisch bent als je geen oorlog met Rusland wil. Want zo gaat de redenering. Als je geen oorlog wil met Rusland, als we vrede hebben met Rusland, is dat goed voor Rusland, dus dat is pro-Rusland. Weet je voor wie het ook goed zou zijn? Voor ons, stel je oorlogshitsers. Tuurlijk. Dus nee, we staan hier niet omdat we van Rusland houden. We staan hier omdat we van Nederland houden. Patriotisme is niet dat je wil dat je land in een oorlog wordt gestort, waarbij je landgenoten en je land worden verwoest. En dat is waarom we hier staan. Voor de lui in het World Forum betekent het iets anders. Daar betekent het juist dat er oorlog gevoerd moet worden. En als zij zeggen dat ze van hun land houden, dat ze van Europa houden, dat ze van Nederland houden, dan bedoelen ze daar iets heel anders mee dan als wij dat zeggen. Want als wij dat zeggen, dan bedoelen wij geloven niet
Dat het nodig is om anderen kapot te maken om er zelf goed uit te zien. Ik heb niet zo weinig vertrouwen in onze cultuur dat die alleen maar goed eruit kan zien als we alle alternatieve systemen vernietigen. Integendeel, we kunnen juist heel goed naast die systemen bestaan, naast andere culturen. Daarnaast, het is juist in het belang van een hele kleine minderheid in onze samenleving om deze oorlogen te voeren. Niet in ons belang. Dus waarom worden die oorlogen toch gevoerd? Is het omdat de leiders dom zijn? Omdat ze kortzichtig zijn? Nee, omdat ze een ander belang dienen. En dat is het belang van het financiële kapitaal. Want voor het financiële kapitaal, wat aan de olieindustrie is verbonden, is het heel fijn dat de energieprijzen nu heel hoog zijn. Het is alleen vervelend voor de rest van ons en ook voor de industrie. Voor het financiële kapitaal zou het heel fijn zijn als al die grondstoffen in Rusland worden geprivatiseerd, zodat ze erin kunnen investeren in het ontginnen ervan en een heleboel geld eraan verdienen. Voor ons hoeven we het alleen maar voor een normale prijs te kopen, zodat we kunnen stoken of zodat de industrie gewoon producten kan maken zonder torenhoge energierekeningen te hoeven betalen. Dus het belang is echt tussen het hele kleine stukje financiële elite en de rest van de hele samenleving. Dat is de tweedeling waar we het over hebben. En misschien staan we hier met een minderheid van de Nederlandse samenleving. Ik denk het wel. Maar we representeren het belang, vergeet dat niet. Ook al hebben we nog niet de meerderheid van de Nederlandse samenleving ervan overtuigd dat dit de juiste zienswijze is. We staan hier ongetwijfeld in het belang van de overgrote meerderheid van de Nederlandse samenleving. Want het is niet in ons belang om oorlog te voeren, economische oorlog of wat voor oorlog dan ook, met andere landen die niet op zoek zijn naar oorlog met ons. Het zou in ons belang zijn, als Nederland en als Europa, om bijvoorbeeld de Nord Stream-pijpleiding weer in gebruik te nemen, zodat we wat zij te verkopen hebben en wat wij nodig hebben, beter op elkaar kunnen afstemmen. Het zou in ons belang zijn als we bijvoorbeeld, ik zeg maar wat geks, een spoorlijn door Rusland heen vanaf Rotterdam tot Shanghai zouden kunnen aanleggen. Waarom niet? Waarom zouden we niet groot kunnen dromen? We zijn toch één wereld? Het zou in ons belang zijn als we op ons continent één veiligheidszone, één veiligheidsstructuur van Iberië, oftewel Spanje en Portugal, tot aan Siberië zouden kunnen hebben. In plaats van een bondgenootschap waar iedereen, behalve de landen die niet naar de neoliberale consensus luisteren, bij mogen. En voor degenen die zeggen dat dit het verraden van Oekraïne is, dat is een hele interessante opmerking. Onder het huidige beleid, wat dus als niet het verraden van Oekraïne wordt beschreven, heeft Oekraïne al de helft van zijn bevolking kwijtgeraakt. Misschien wel 1 miljoen ervan, letterlijk omdat ze zijn gestorven. Is dat pro-Oekraïne? Het is juist pro-Oekraïne om Oekraïne niet tot slagveld te maken. En daarom staan we hier niet alleen maar voor ons eigen belang. We staan hier niet voor een Russisch belang. We staan hier ook voor een Oekraïens belang. Omdat het idee van ondeelbare veiligheid, waarbij de veiligheid van de een niet ten koste moet gaan van de ander, niet alleen maar een slogan is, maar iets wat we in de praktijk kunnen brengen. En de enige manier om dat in de praktijk te brengen is door de invloed van de financiële elite die oorlog nodig heeft uit ons politieke systeem te weren. Dus dat is een strijd die we moeten voeren, want dat is één en dezelfde strijd als de strijd tegen de oorlog. Dank jullie wel. Oké, dan kondig ik nu de volgende spreker aan. Ik doe dat in 2 talen. Het is Richard Medhurst en het zal in het Engels en in het Nederlands worden aangekondigd. Ik zal het eerst even in het Nederlands aankondigen. Richard Thomas Medhurst is een onafhankelijk journalist, politiek commentator en analist uit het Verenigd Koninkrijk en de zoon van VN-vredeshandhaver die in 1988 de Nobelprijs voor de Vrede ontvingen. Zijn werk richt zich voornamelijk op internationale betrekkingen, de Amerikaanse politiek en het Midden-Oosten. Medhurst staat bekend als een van de weinige journalisten die vanuit de rechtbank verslag deed van het proces tegen de Wikileaks-oprichter Julian Assange. Zijn reportages en analyses over Jemen, Oekraïne, Syrië, Niger, Libanon, Iran, de Israëlische bezetting van Palestina en de genocide in Gaza zijn talloze keren viraal gegaan en miljoenen keren bekeken. Oké, dan komt u nu even in het Engels. Richard Thomas Medhurst
is an independent journalist, political commentator and analyst from the United Kingdom and the son of UN peacekeepers who received the 1988 Nobel Peace Prize. His work focuses primarily on international relations, American politics and the Middle East. Medhurst is known for being one of the few journalists to report from inside the courtroom during the trial of WikiLeaks founder Julian Assange. His reporting and analysis on Yemen, Ukraine, Syria, Niger, Lebanon, Iran, the Israeli occupation of Palestine and the genocide in Gaza has gone viral in countries several times and has been viewed by millions of people. Okay, let me welcome Thomas Medhurst. Okay. Thanks for having me. You know, it's funny, I told a friend that that I was going to The Hague, and they said, well, what did you do? Did you start a war or something? And I said, no, quite the opposite, actually. I think this is the first time that we've had so many European and American war criminals this close to The Hague. So, you know, it's not that bad. It's not that bad. I'm glad they decided to host it here. I thought it was a joke at first, but no, they actually came here, you know. Maybe they're getting ready. You know, I grew up during the Iraq War. I mean, I grew up during several wars, to be honest. They loved doing them. But I remember the propaganda was so bad, and we're living through a very similar time. And, you know, Iran has always been part of that goal, taking over their country. And, you know, when it comes to The Hague, the United States even has a law that's nicknamed the Hague Invasion Act. This was passed during the Bush administration. I don't know if you know this. They have a law in the United States that they will invade the Netherlands if any American or ally of the United States is ever tried at The Hague, right? So it's not a very nice way to treat your allies, but I thought you should know that. You have to love American diplomacy. There's nothing like US diplomacy, right? I think it was Nixon who famously said, we'll bomb them to the negotiating table. So, you know, if you don't do what we tell you, we're going to kill you. And if you do it, we might still kill you anyway. That's kind of the strategy that they've been adopting recently. I mean, they lied to the Russians about not expanding NATO, and then they expanded NATO. And then they lied about the Minsk agreements. And it's not just the lying, it's they're very proud of their lying. You have Merkel and Hollande, who then go on record and say, yes, we lied. We lied, we cheated, we stole, right? Like their master, Mike Pompeo. And then, of course, they lie with everyone else. I mean, they lied to the Iranians during the JCPOA. So they imposed a deal on Iran and then walked away from their own deal. And then when they were trying to get the Americans back, I was covering this in Vienna, the Israelis go and bomb their nuclear facility, and that's actually the reason Iran went to 60% enriched uranium, which they don't tell you. And of course, right now we saw the same thing again 2 weeks ago. What did they do? They pretended to negotiate with the Iranians, and then they go and bomb them. So there's always bombing involved in US diplomacy. They lied about peace talks, again with Russia. You know, Boris Johnson went and sabotaged them in Istanbul, in Turkey. And then Donald Trump says, I'm going to go and make peace I'm going to end the war in Ukraine. And he lied about that too. And every single step of the way, all of the diplomacy involves lying. There is no diplomacy. It's a joke. I mean, honestly, we talk about international law, and it's like talking about a roll of toilet paper at this point. Not that, you know, we made it that way, but I think we shouldn't worry too much, though, because it's not a war with Iran. It's a war with Iran's nuclear program. You know, like the Japanese didn't declare war on the United States, they declared war on Hawaii. And whoever flew the planes into the Twin Towers was just attacking the Twin Towers, not America. So there's nothing to worry about. And the Secretary General of NATO said just a few days ago that he thinks bombing Iran is perfectly legal under international law. And he also said, I don't know if you heard this, but he said almost word for word that, you know, we should all be ready to suffer and die. Well, go on, mate. I mean, after you. You know, if Keir Starmer wants to start raising an army in England, which is what we're seeing right now, I'll go into the trenches and die when he puts on a uniform and goes first, okay? You know, he wants to go and get some minerals from Ukraine. Go on. Go and get your kids and dress them up in battle fatigues and pick up a rifle, and we'll follow you when you do that, all right?
we like to talk about democracy, but monarchies had they had one good thing, that the king always has to be in the front. When you start a war, you have to go fight it yourself. So, honestly, the only NATO... they talk about Iran having a nuclear program, and this is one of the topics I know the best. I'm telling you, there's no nuclear weapons program. They just don't have one. And all these things, from the ICC to the ICJ to the IAEA to basically the OPCW, the World Bank, the IMF. Unfortunately, all of these associations and groups and organizations, they exist for one purpose only, which is to uphold Western hegemony, and that's what NATO is. NATO is basically the stick, and those are kind of the carrots. But either way, there's always a stick involved. Now, they keep repeating the slogan about NATO being a defensive alliance, and I am having a tough time understanding this, and maybe you can help me with that. So, if NATO is a defensive alliance, what are we defending against? Because, during my entire life, there's been no Soviet Union, there's been no Warsaw Pact. So who is the enemy? Are we fighting aliens? What's going on? How is it defensive when you're bombing a country on the other side of the planet? How is it defensive for the United States to attack Iraq, but Iran can't defend its allies, its neighbors, Afghanistan and Iraq, its vicinity? That's malign activities. So, your neighbors, that's not self-defense, but on the other side of the planet, that's self-defense. Tell me, is Yugoslavia better off? Is Iraq better off? Is Syria better off? Is Afghanistan better off? Everywhere NATO goes, it kills people. Everything it touches, it sucks the life out of it. It murders people. It creates millions of refugees. It breaks apart families. It kills people's dreams. It has brought nothing but death and destruction. And it's not bad enough that they're murdering people in our name. Now they want us to pay for it too. They want to raise everybody's contribution, or it's a racket. From 2.5 to 5%. It wasn't enough, right? The people, the boards, the shareholders at the arms companies need to make more money, and we have to pay for it. NATO is a protection racket. When the mafia come to you and say, you need to get protection, or we'll throw a brick through, someone will throw a brick through your window, they're talking about themselves. That's what NATO's doing. It's an international protection racket. It's what mafias do on the block, okay? That's exactly what it is. It's nothing more. It's a way for the Americans to make money. And when they go and topple the government, they destroy the infrastructure, and then they dress up a new security force with American boots and American guns and American helmets like toy soldiers, and everyone is making a good buck over in Wall Street. That's what it's about. Now, I'll tell you one more thing. How is it that we have given billions of dollars to Ukraine and they're not winning the war? Because they keep saying that we just have to give them this package, this aid package. We just need to pass these sanctions on Russia. How is that defensive exactly? Because it seems that even the diplomacy at play here, which is negotiated and orchestrated in collaboration, in close cooperation with NATO, it's like shooting ourselves in the foot. How is allowing your ally to blow up Nord Stream a good idea or an acceptable idea, and the cover-up that ensued after that? What kind of an alliance is that, where your friends come and blow up your energy infrastructure? I mean, this is beyond madness. This is beyond criminal negligence. There's something really, really, really wrong over here. And how is it defensive when you're allowing Israel to commit genocide, to steal land in the West Bank, to steal land in the Golan Heights, to steal land in Jerusalem, to steal land from Lebanon? What is defensive about that? Because remember, the United States provides the majority of the weapons. Next is Germany, and next is the UK. And those weapons are murdering children. They're murdering women. They're murdering men. They're killing people for sport at these aid distribution sites. They're telling them, come and get aid, and people are going out of starvation, out of necessity, and then they're blowing their brains out. They're killing them for sport, for game. What is defensive about that? Why are our weapons, why are these things being built over here and then shipped over there? There's something deeply, deeply messed up and wrong about this. And I'll tell you that Palestine Action, now being threatened, as a prescribed group, the Home Secretary is threatening to prescribe them. How dare she? The real terrorists are the ones wearing suits. The real terrorists work at Whitehall. The real terrorists are in Downing Street. You're going to tell me that spraying paint is terrorism. Being a journalist is terrorism, but blowing up children is not terrorism. That's just, security. That's our greatest ally being supported.
These people have the entire planet upside down. Everything is upside down with them. When they say defense, they mean offense. When they say security, they mean insecurity. When they say allies, they mean their overlords. When they say terrorism, when they talk about us being terrorists, it's projection. They're talking about themselves. That's their conscience out loud, trying to project their guilt onto us. And we're not going to have it. And I'll tell you that this dangerous escalation we're seeing right now with Iran, with the Israelis bombing them and the United States bombing them, NATO is stoking a fire now, a second nuclear fire, not just in Ukraine, but also in the Middle East. What on earth is defensive about that? How is it defensive when you send drones at the Kremlin? If you suggested that, if you were a CIA officer or someone working in the US government in the Cold War and you said, let's go bomb the Kremlin, you'd be fired on the spot. You would be fired in the Cold War for saying something like that because it's madness. We had better diplomats and more rational human beings running NATO in the Cold War than we do today. That is how low we have sunk. That is how crazy these people are. They're goddamn nuts. They have lost the plot. They have destroyed Europe's industry with sanctions. They have destroyed glass industry, energy industry, you name it. They've destroyed it in Germany, in France, in the Netherlands, in the UK. Gas prices are through the roof. Everyone is suffering. These people have lost the plot. They're goddamn insane. And the inmates are running the asylum. That's what's going on. That's what's going on. The inmates are running the asylum. And I'll say this very clear. Everywhere NATO goes, they kill people. Everything NATO touches turns to death. Death to NATO. Death to NATO. Death to NATO. Hands off the Middle East, hands off of China, hands off Iran, hands off of Russia. Pack up your bases and go home. Thank you, Richard. Sorry. Oh, and before I forget, if you have seen this man, we're looking for a war criminal called Keir Starmer, okay? If you see him in the city, let me know. We'll take him over to The Hague. Thank you. Will do. Thank you, Richard. Thank you for your wonderful speech and for coming all the way to this demonstration. I will promise you that the reach of you, Richard, will be more than this public because we have a live stream too. Oké. Dan nu, anders dan op het programma staat, gaat in verband met haar tijd, komt eerst Sevim Dagdelen. Sevim is een Duits syndicalist en een linkspoliticus. Gelukkig een van de linkse politicus die niet afzegt vanwege Gideon trouwens. Sinds 2005 zetelt ze in het parlement van de Bondsrepubliek Duitsland. Eerst voor de partij Die Linke en sinds 2023 voor de partij Sarah Wagenknecht. Hier is Sevim Dagdelen. Oh, ik zal het ook nog even in het Engels zeggen voor de Engelstaligen onder ons. Sevim Dagdelen is a German trade unionist and left-wing politician. Since 2005, she has been a member of the Parliament of the Federal Republic of Germany. First for the Die Linke party and since 2023 for the Sarah Wagenknecht partij. Here she is, thank you. Yeah, I'm trying to. Thank you very much. Thanks for the introduction. And thank you, Richard, for the words and warming up. And let me tell you something, because some of the speakers, they were worrying and concerned that so less people are here. And it sounded a little bit, for my ears, a little bit frustrated. But I want to tell you there is no need and no reason to be frustrated, because you are on the right track. You are trying to collect all the peace-loving forces in the Netherlands. And this is the challenge we have to face at the moment. And it's very difficult, I know this, because all over the places in the European Union member state, it is very difficult because the peace movement and the so-called left is so much separated, fragmented, and divided. Since 2014, we have this discussions going on in Germany, and at latest since 2022,
there is a discussion, is it okay for a left party or a left-wing force to be in favor of weapon deliveries, for example, to Ukraine to fight against Russia? And since everything is upside down regarding the terms of left or right, I always say, who is in favor of peace? Who is in favor of being against a NATO military pact, military interventions, against drone wars, against weapon deliveries for a genocide, for example, for Israel in the Gaza Strip? He is on the right track. But whoever calls himself leftist but is in favor of weapon deliveries, this is nothing, has nothing to do with left politics. Left politics was always against militarization, against armament and interventions. And if people from a so-called conservative organizations and parties are joining us for peace against intervention, they are more than welcome, and that's why we shouldn't be frustrated and feel powerless or even hopeless. We have hope, and there is always a reason to be hopeful. And since Richard was mentioned in the introduction with Julian Assange, I just want to give you one example why there is always hope and never a reason to feel hopeless or powerless. I was elected to the German parliament since 2005, and I was the first member of parliament ever who has visited Julian Assange 2012 in the Ecuadorian embassy in London when he was seeking asylum, when he was an asylum seeker in the embassy. And then I started 12 years then, my solidarity work with Julian Assange for his release and for his freedom. And when I was 12 in London, I was attacked by the German media, I was attacked by other German parliamentarians, and I was even attacked within the left party. In my own party and my own parliamentary group. How can you dare to be in solidarity with a rapist or an anti-Semite and whatever? I was alone. And I was totally alone 2019, quite before he was then catched by the British police. I was visiting him again in the Ecuadorian embassy. And I was also, again, totally alone. Not a single member of parliament was in favor or was in solidarity with Julian. But I never gave up, because one thing I have learned from Julian was also always keep fighting. And we fought. We have been fighting for his release. We all together, and we made it. We made it all together. So don't feel powerless. Don't feel hopeless. Don't be frustrated. We are on the right track. And I congratulate the people organizing this event yesterday and today, because I think it is right in facing all these madness in our governments, the madness of NATO policy, that we have to collect and to bring all the forces, freedom and peace-loving forces together. And why it is so important to not permit any division within the peace-loving people. At this historic NATO summit, dear friends, this historical NATO summit, the heads of governments, the heads of states, they decided on the largest attack on the welfare state in Europe since World War II. The largest attack on social welfare state. Donald Trump, as the US president, gives the orders, and the Europeans follow like lemmings. 5% of GDP. 5% of GDP is to be spent on military and armament in the future. And this would mean almost doubling the alliance's current military spending to $3 trillion. Even though
NATO already spends more than all other countries in the world combined. Anyone who truly cares about the well-being of people in Europe must now organize the resistance against this anti-social attack by the NATO. And that's why we want welfare state instead of NATO and the war alliance called NATO. And let's be clear, friends. Anyone who claims this massive militarization has nothing to do with defense is lying. They are lying. And anyone who claims this rearmament is incompatible with maintaining the welfare state is lying. And anyone who claims NATO is a community of values like human rights, while simultaneously supports Israel in genocide and aggressive war, is also lying. And this decision by NATO leaders is a declaration of a social war against their own populations. And it is a rejection of the sovereignty of the European member states. Fiscal policy, economic policy, social policy will now be dictated by the NATO military pact. And it is a desperable attempt to preserve the crumbling global hegemony of the United States at the expense of the people in the European vassal states. And this is why we say in Germany, the peace movement, and you here in Netherlands, we will not be drawn into the wars and proxy wars of the United States. That's why we say peace instead of NATO. And let me give you another argument. NATO doesn't seem to know it, but it is now also a nostalgic, very romanticized alliance because it dwells in memories of former greatness. Take the current rearmament debate, for example. People refer to the 1960s when similar shares of the GDP were spent on defense. But that is a gross deception. Let's take my motherland, Germany, as an example. Between 1950 and 1970, German GDP grew by an average of 6.4% per year. GDP grew 6.4%. But today in Germany, we have a recession, the second or third recession since 2022. That means today's massive rearmament will not be financed by economic growth, but it will be financed by pension cuts, by infrastructure cutbacks, and by massive debt for future generations. And if we don't want to become victims of these dangerous NATO decisions and romantics, there is only one solution. We have to leave NATO. We have to be in favor of neutrality rather than a part of a NATO military pact. And the other thing is what we have to also recognize now is that another reason why we have to have an alternative to NATO is also that your former Prime Minister Netherlands, Mark Rutte, for example, Mark Rutte, for example, has sent a message to the US President Donald Trump, and Donald Trump was so honest and published it in Truth Social, his message. And I want to share the message of Mark Rutte with you guys now. Just a second. He said, let me quote from his message. Dear President, Mr. President, dear Donald. Congratulations and thank you for your decisive action
in Iran that was truly extraordinary and something no one alive dared to do. It makes us safer. You are flying into another big success in The Hague this evening. It was not easy, but I've got them all signed onto 5%. And I just want to tell you, because there is some debates about Spain is not following and joining or whatever, this is just propaganda. They all will follow the 5%, like it was in the past. So he says, we have got them all signed onto 5%. Donald, you have driven us to a really, really important movement for America and Europe and the world. You will achieve something no American president in decades could get done. Europe, and this is saying Rutte, the former Prime Minister of Netherlands and the Secretary General of the NATO, is saying Europe is going to pay in a big way, as they should, and it will be your win, quote, end. Europe pays and you win. And sadly, Rutte is right. Even the Roman Empire vassal prince probably had more backbone than a NATO Secretary General who is proud of making Europe bleed for US hegemony. This is disgraceful servility from Mark Rutte, and this servility, this submission of Rutte, he represents all the entire European NATO memberships. And that's why, dear friends, we have to be stronger, be more, but we have to keep fighting against this war and aggressional pact, the NATO, because we say peace instead of NATO, freedom instead of submission. Thank you very much. Thank you very much, Sevim, for coming the whole way here to our demonstration from Germany. Thank you.